Hello, greetings, and welcome to the Hip Hop Legit Hip Hop program on earGROUND, where we speak to some of the hip hop artists in Zimbabwe, but also those that are not living in Zimbabwe. And I'm joined in by a veteran. This guy has been making music for some years, but he went quiet for a bit, but we still resonated to a lot of his hits, but he's back with a bang. He just dropped Mutadzi. We're going to be talking about that and a whole lot more that has happened in the past and also the future, what we're expecting. I heard that he's working on an EP. His name is Briss Mbada. Briss, what do you say, bro? Good, bro. How's it your side? No, I'm good. It's such an honor to have you on the show. The last time I saw you was at the Hip Hop Awards. It must be 2014. Yeah, thank you so much. Thank you so much, bro. I remember. Great. I remember. Great. Yeah. Nice one. I'll take you back to before Harare Hucci. Like, this is the moment where I think everybody started really paying attention at you. Who's Briss Mbada? Briss Mbada is an African hip hop artist born in 1991, 20 January in Mashonaland Central, Kuchueshe Howard Hospital. Mm-hmm. That's where I was born, but I was raised in Mavuku Tafara. And growing up in Mavuku, I mean, Mavuku hakuna madrama ne zvinhu zvakawanda. At what point did you get in touch with hip hop, like getting excited, interested to get into hip hop? Ndakangoti hip hop yakatanga around 2006 there. Mm-hmm. 2006 when I started doing the hip hop dancing. I used to do hip hop dancing. Oh wow, you're a break dancer. Yeah, I used to do break dance. Hey. I used to do break dance. My clash. Clash and any team GG. Mm-hmm. Yeah. Wow. And the art of emceeing, like at what point did you just feel like, you know what, dance, I'm leaving, I'm now going for the mic? Hey, you know, it happened when I was in high school. Yeah. Like there was a group of guys I used to hang around with. And those guys, they were doing music. They were doing R&B and hip hop stuff. Yeah. So me, I used to dance, like my functions pagwaji. Mavisho. I used to dance mavisho, even pagatwazvana zvingoti pane zvingwetuka zviringonganza vanhu pagwashi. I used to go and dance. Sometimes I used to do stand-up comedy. Interesting. And then this other day, I just felt like, you know, there were people when I did a radio. Mm-hmm. By that time, I rapper, but I mean, there's something inside me that something. I could feel it inside me, which I can do something, something like that, which can be better. You see, so my guys are imba tukugwaji indichita zvekutamba stuff. Vakazo vanenge song yavaimba yandanakirwa nayo so. So one day I just went home and I was supposed to be studying that time, you know, when I phone but I got home and I just took a book and a pen and I started writing a song. The chinyora verse linka ne chorus aimbwa nana boys. And then I wrote a verse. It was at night and my sister even told me like, hey, if Daddy comes and sees you writing whatever you're writing, then stuff muchanetsa. Oh, man. So ndakatora inonzi textbook. Ndatora textbook vandarisa pasi kuti kuti mudhara akapinda chi ndongoshifta ndo ndaita ngende kuverenga chi. Book. So from then I wrote a verse and then the following day I went to school. I asked my guys like, can you sing that chorus that you're always singing? And they started singing that chorus and I hit a verse. When I hit that verse, they started asking me like, who wrote that? Whose song is that? And I told them, it's my song. I wrote it. And they said, no, it's not you. You can't be rapping like this. Someone wrote these lyrics. Wow. You heard it from someone. And then it came a time whereby they realized like, it's for real. It's him who's writing it. And that guy who was rapping at that time, he told me that, you know what, I'm quitting rap because the way you're rapping, I think you have to do the rap because you're better than what I'm doing. I'm going to stick to singing. So tantrika group, Kankare Tantra, about 4 boys.
tichiimba pagwazhi kuchituka tukama anti-drug campaign kunana Morris Depot. Tichienda panwe project ainzi yeZuna. Taenda kumusvikoro waita nana Mufakosai 1. Tichimboenda kunana kuAcadia unonzi kuMorgan High. Taimboenda kumagwazhi akasiyana-siyana around Harare. So, and I became famous there for rapping, for my raps and dancing. So since then, that was 2009. From 2009, 10, I was in the streets now around 2010 now. That's when I started rapping. And I was mbonyora na form 4 because kuchikoro kwachona kwakuzvanza kuti ndibowa zvekuchikoro. I found myself, I found my reason now. In the future. So from then, ndakutorowa music, ndakukanda my raps. And then 2012, I'm an actor as well. Oh, wow. Yeah, I'm an actor. So ndakaenda kuZBC. Ndichingonotsvaga kuti mavhakansi tokuacta vandangopindawo pane kanga inzi Shanix. That was 2012. And then I became on the scene now through acting, and it was a sitcom. Interesting. Sitcom, and then from there, yakaplayiwa paZBC TV. Ngoziva nekuZBC unonokubudisa mari, but takazopuwa mari yedu tikatonakirwa naye ari ma-US. But we got the money about 3 years later. So I came on the entertainment scene through acting at first back in 2012. And then taenda kunonzi kuYGT kwekwe. YGT Reloaded. Yeah, YGT tichienda kwaipresentwa nana Geraldine nana Kimberly. YGT, and then 2012 tichienda unoclash. Pane ma-Fridays aitwa imaclash amwe, so tichienda unoclash. Azozi anga yachona yanga iri anga yachadana yanga ari ma-1 chaiyo. And then 2013 ndo pandakazomita na Papa Lodza weku-Raw Music na Records. Weku-Raw Music. And then handatori patime yekutoti ndaishanirwa nevanhu chiti tikaenda kuna mamwe mastudio osvika obvanza no, your rap is boring, it's not hip hop. I don't know what they were thinking. And I used to go to Book Cafe. No, Book Cafe kona what Samora Mashewe in 60. In the 60 years. Yeah, that's how we used to go. And then I got my open mic Mondays. What I do is my open mics. That's when I met Papa Lodza. And DJ Bale. And they just gave me a business card like, we have a studio. We like your style of rap. You can come to our studio. And then from there, I didn't know that that's not a song one I recorded by that time. Not even a recorded song. So that's when you recorded your first record? My first record was Good Life. Good Life, and Tichi released at 2013. Yakano dominate, yakano top of my charts. My first ever record. Yeah, that was back in 2013. Wow. And Harare Hucci, would you consider that as like a breakthrough track? Yeah, Harare Hucci, chakazototi Harare Hucci now is a breakthrough. It was because they did a video. Okay. First song is What Is. What Is was my friend from 2013. So What is your manager? So Jalavi. Yeah, What Is? I'm actually the first artist that he managed. Serious, gangster boss. Kutazi nosangana na Jalav, it was because I doubt tiite collabo. Serious. Yeah. And then unokuziya pane zvakatoitika zvoti andingazozvitaura zvangu zvakawanda but ndaimbe nito nechigumbu naJalav because ane zvakakandikanganisira mukereya yangu. But ndandichengete zvangu zvimagaraji zvakapfuura. But because What Is my brother. Mupeso wangu zvouri kutowirirana kwedu chaiko. And then pakazouya mukomana ndo patakasplita because anga nezvabadness yanga akulodhawo What Is this style inenge ichingocha nekutoona naBriss asikunzwisisa wati ona achingolodha munhu badness but zvakapfuura. I get you. Wow. And I mean, you blew up with Harare Hucci. I mean, it was a major hit. And you got awards. And I remember at one of the awards, at Longchen, there was an incident there
on stage. Is this something that you regret? Actually, streets before the awards. Also, it was a planned stunt. Yeah, it was a planned stunt because Narine boys rango and I link and repa join a fashion police writing. Yes. Mufana kuya chichi tikasa win award chichi don't pull a scene jongo to make my headlines. Yeah. I just wanted to get something out of the awards. Dito my headlines and go so and there's another to plan up before. But do you think it had a negative impact on your career then, or like more people started paying attention? Kutara chokwadi pandakaita yo scandal yoye ndo pandakatanga kutombowana mari. Wow. Kubva kudiaspora nchitonzwa vanhu vachiti varikuda kuitirwa maspecial, vamwe vada kuitirwa zvakasiyana siyana, ndikatanga kutowana makolabo vanhu vachibhilivha vachitondisendera mari kuti tuma mari chaivo chaivo. Saka ndototi scandal yakaita kunge pane vamwe vanhu vaindifarira zvokuti vamwe vasinga expect something like that from me. Yeah. And then but pazvakaitika vamwe vakati why Briss seyadaro, vamwe vakati zvisi bho, vamwe vakati zviri bho. And then inini ndaisanyatsa understanda kuti zvandaita zvakonzeresa impact ipi because ndasina kuzvifunga kuti zvingazoita sei after I do that. Ndakatozotangorwa nehana nzvunzwa vamwe vachitaura kuti zvawakaita zvakadhakwa, vamwe vachitaura zvawakaita zviri bho chichiwaizia. Pandaita kupinda ndangopakati ndakusanyatsonzwisa kuti chii chikunyazoitika chaicho. And then pandasangana naT Gonzi. Yes. Pandasangana naT Gonzi naAuka Nemo. Yeah. Zvikanzi uko nayo wakaita yakaipa but haisati yapera. Ndopatabaya kustudio zvikanzi handi kustudio izvezvi zvezvotangosangana mutauni mumwe akutoti ari kuita unzi zvotondishamisa sei usita sei usiri kuplana iro studio handi kustudio like now. And then ndo vanondinyorera song iyoyo because ndo vaiziva zvaita sei. Oh, you actually did a song after that? Yeah, pane song ainzi musasaiza Harare. Yes, I remember it. Yeah. Song iyi yakanyorwa naT Gonzi naAuka Nemo zvikanzi no tonoti wasingatonzwisa kuti chichi kuitika ita sei rova mabhasa. Interesting. But first forward, I mean, like you disappeared from the music scene for the past 3 years, but you left at a time when your name was really there. What happened? You left Zim. Is it because of like you moving to South Africa? What happened with Mareko Zambo Nyarara for like those 3 years? Like I said, pandai dilana wadis ndiaisa mari pama projects angu. Wadis angu zvokuti aitoti mira tibasirane because ndanda anapapalodza vanga pane pamwe pekuti pane pavakamborwara because vari diabetic. Pane pavakamborwara so inoziva munhu akarwara zvinouraya vibe ranga riripo rekudhara rere, and then from there vangoita cold waona. Ndopandakanzi nawadisi tese tisenze. And papalodzi vakamboita off kubva kumarecords because ndiye munhu aindipusha, ndiaisa bhegi rake pamaprojects. Unongoziva kufanira kugeto pane pasina bhegi pane pasina. And then wadisi bva atangoisa mari paskiri. Ndo pakazoyo sauro neuko ndobva zvangobvorongeka zvoti spirit yangu yakuntaura kuti ibva panapa kondaitoona kuti no pane mabad energies. And from there ndokuona kuti I just let it go ngoti rega ndingosiyana nazvo because pane zvimwe zvinhu zvokuti ndaitoona kuti apa ndogona kumedzwa brand rangu rogona kutomedzwa ndoita ndakutanga kutera movement yezimudhanzo zvakasiyana nezvane plan yangu yane nditi nayo. Ndangomira ipapo ndingoziva mafanzi abatike zvokumhanya. And then vapambotanga kubatika kuti mari after chiscandal chekumawadzi cheche, but manje unongoza tomboiwana mari uchitofunga kuti pamwe ichauya imwe utanga kupfauka tansata nefocus because taingoimbira kuti tikaita mbiri tozowana mabhebhi chichi afanike tikawana mari kutenga hembe tombotenga zvibhodhoro toenda kustudio nemabhebhi so tansata nefocus chacho tanchiri wapfana pameditation chaipo chaipo. Interesting. So but did you guys make money? Was there money museum hip hop then? I can't say it was a lot of money, but ndaito manager kutowana mari from a collaboration. Panano wachida makolabo. Ndikatotanga collabo 2016 andakatobhadharwa mari yakatoti ndanga iri good money. Ndikaenda kuMozambique tikanoshuta video.
Ah, nice. Ndakatobhadhira mari ndakatokwanisa kutora passport yangu ndikatombokavha zvinhu ndikatombodai Yeah. vaibatika kuti ongoti yende tokunonyesa kuti no panapa industry inenge yakataka kudominatwa nemangoma handitika. Yeah. But by that time taitova ndaisazoshaya panotoganiza mashows nanatigons nanashingi taingonhonga zvishoma zvaingooneka izvozvo but waitoziva kuti at least. But when you look now fast forward, what's your feeling when you're looking at Zim Hip Hop, the current situation? And right now there's a lot of stuff happening. Zim Hip Hop is really going somewhere. Do you get a sense of this is what you guys worked for? Or you are like, oh, you know what, we worked, but we didn't make money. Now the next generation is starting to make money from it. Like, what's your feeling? Me, I don't want to lie. I'm loving what's happening, especially my new guys, Nana Oliten and Saint Flow. Yes. I like that shop. And show I get recently, I got Rogar Gardens here. Yes. I can buy my goosebumps in the Kanyazoti. Do cheers for no tickets. I'm loving the movement. Right now, Pirate game, it's not about competition because if you look at Zimbabwe, it's a very small country and our population is very small. So we can't be competing against each other in a fish pond. Yeah, true. It's like a fish pond. Tofana ngetiri mugungwa kunyazopinda mugungwa mune makazi kana tosta ma big fish tiri mugungwa, not in a small pond yakatonge. Ndiyo time yekuti pakufana tukai movement. Yes. But anatopusha chino because we have the whole of Africa as our base. Africa is our home. Me, I don't look at Zimbabwe as my country. I look at it as my home. Yes. But Africa is our country. We come from powerful. Africa. Yeah. Powerful. Wow. Fast forward, like, are there any experiences or moments or things that you'd say, maybe I did not been of this, my career would have been where I wanted, or you are happy with what you have done and also taking the break and when you look back, like, what feeling do you get? To tell the truth, sometimes in the Filong and Rumashure, I could have done a lot of things. But nongozi life, my hardships, I think now are very personal. You can't even say them to the people because now. Chavanongoda kwatiri kuva pamusic vachitona kumashows tichipefoma tichidraw mamoves tichizota ndozvavangori nebasa nazvo chete izvozvo. Pane ndikazotanga kuzodza vanhu kuti akumba kwangu handina hupfu saka handisi kuimba hasi kuenda kustudio vanhu vafa vakanzwisa zvinhu zvakadaro aona unotanga kutotenderawo kutoshorwa futi unzi ari kutambura aona. But panawo machips atichisangana ananga ari too personal. Nokutozopedzisira wakuita zvinhu zvokuti you are now involved in drug taking, wakuita zvinhu zvezvo kuzi unonga kutoona kunge ndo zvekutofadza brains dzako pane stress dzimwe dzaunongoita but hapana kwaunonga uchimboenda. Madrugs aya haana kana chaanocontributa kuart anotouraya artist. Is this something? I was having a conversation with Tigons the other day, and he was talking about drugs as well, and how they somehow at some point affected him. Is this something that you were personally like sort of had an encounter with? Yeah, I did. Taitofamba tese takatombotanga chifamba nemumwe wangu kauya. Zvekutodaro zvezvongowira zvelevel chairo but pane zvinhu zvokuti zvimwe tenchizvita nekusaziya tichitofungidzira kuti pamwe chigai kuti une highness wakarwa nehighness wakanopinda mustudio zvofaya but not no zvikutokanganisa brain but inenge zvine singaoneke ipapo but unozoona nawo wakutarisa nawo kuti but time yese ndakawasta time yese nchita zvandaita kazvezvo apa tiri kukura. Yeah, true. Wow, powerful. But fast forward, now you just gave us Mutadzi, the video, and you say, this is just a drop in the ocean. You're dropping an EP. When I looked at the visuals, I was like, this guy is heading somewhere. Like, this is like, the back with a bang, you know, congrats on the project. And it's also promising. Your comeback, what are we expecting?
the EP? What exactly are we expecting from Briss? So I had it before, or is there something new that you've planned for us? Yeah, like, you know, when I was in Harare, it was Harare Hucci. We were saying it's Harare Hucci. Mm-hmm. But now we are in Jozi. I say, people didn't understand when I said, when I was talking about releasing trap in Jozi. Mm-hmm, mm-hmm. They didn't understand, like, what is he trying to say? Trap niga, but inenge tori reality. Ona. Pane reality andikararama ever since I came here. Akumanga ari mafiri mamwe kutoti pamwe kutopotsa kufa minongedzerwa nepfuti pachoitika zvinhu zvakatowanda. Ona. Itori trapping. I think when I understand pane panyedzi trap chi vanongofunga kuti trap imusic iye yavanonzwa yekuamerica. But lifestyle chacho chitorarama chacho 24/7 365. Yes, it's trap. Inenge tori trap yekutoti kuziva kuti pandogara apa chanchadya chanchapfeka zvese I'm getting that money from trap. You see. So pane zvinhu zvakawanda zvandiri kusangana nazvo zvokuti zvinhu izvozvo ndikavisa pamarecords atori mafilimu kuvanhu zvafa neMutadzi. If you look at Mutadzi, storyline iri paMutadzi apa itori zvinhu zvekutoti zvaitoitika zvimwe tichitozviita zvekutoti mabhebha aya anenge achitotorwa uchizoona ndikaona musikana akanaka ini panongo musikana unoona kuti no uyu musikana uyu handingangotora vasikana vese nchivaita vangu uyu akanaka arifanira kubenefita because ane zvaanodawo zvaanowanawo through chi kunge aneni totopinda mhaso munotoziva kuti no da kuplaga panana nhinga ava kuti zvatiri kuda zviitike pana inenge iri struggle iri haso. Ona. But if you look at it now ndopaunozoona kuti no pane vasikana vari kutopindana nenyaya dzimwe dzekutoti vari kuitiswa zvimwe zvinhu zvakaipa nenyaya yepoverty. Ona. Nenyaya yepoverty yatinayo muAfrica munomu wotoziva kuti zvinhu zvatava kupindana nazvo ka atoma hwani chacho kuti ukanyatsozvifunga chawanyatsogara vandoona kuti no idzihora idzi ndo pakabva concept yeMutadzi. Even muHarare chaimo zvinoitika zvimwe izvozvo kuti mabhebha ari kutotengeswa iwo mabhebha acho achidawo kutengeswa vanotozvifarira futi kuzauriza kuti vachawana chingwa. Wow, that's deep. And I mean, are there any plans? Do you plan to go back to Zim, or now you're settled in SA? What are your future plans with regards to location? Right now, I'm now married here in SA. Congrats. I'm married and you've got a family, you've got kids. Yeah, I've got a child, I've got a daughter. Congrats. A daughter, she's 1 year now. So, so far ndiri kuJozi, ndiri South Africa. Yes. But unogona gore ratopera utonzwa Briss Mbada ato somewhere. Because tendiri pahaso. Ndikaona kuti inini life yangu iri kuprogressa. Kana chinzi ndikufana enda kana kuGambia. Unogara kuGambia ndimbokushandiriko kuntoona kuti ndakutoenda palevel rinanzana zvanandiri. Ndotomuvha. Aistirwa nekumuvha tirwa nemusango tendiri mubhundu tichipanda. Yeah, true. Yeah. Wow, man, thank you so much, I mean, for taking time to be on earGROUND. I was so much looking forward to this because I feel, I mean, you're one person who contributed and who contributes a lot like to the hip hop movement in Zimbabwe. You know, and it would be difficult to actually talk about Zim hip hop without even talking about you. And now I see the moves that we are making there down south, amazing moves. We look forward to the next project that you're going to drop. When does the EP drop? The EP, I'm planning to drop the EP this coming summer, but in between, Panama visuals and chat drop futi. Great. Yeah. Wow. Panama visuals and chat drop futi because the music iripo EP rakarekordwa. Music iripo hobo. Music yangu wana wasatombonzwa Briss Mbada wamziye. A lot of music, yeah. Great. Music iripo dara. So this winter I shall drop another visual, and then the EP is gonna come this coming summer. Great. But before, I mean, you leave, if you could drop us just a few lines, you know, I don't know from which. I mean, my favorite is Harare Hucci, but I know you got new material. Just like a few bars, and then the end.
obvious anti vanhu vanonzi vanoboksa veboxen vanofanira kuona kwatirwa muring. Yes. Vanonzi vanoita zvekutamba bhora vanoonekwa vari mufield vaita se vachitamba bhora handitika. Yes. Eswatataura kuti early morning trapping in the park, zveputwa zvevakuru grade racho enkak patara ndiri kupisa funky sound a cooking clock 24/7 365 inchimhanya block tine skill remadeal emapew kana machill pew nemazidream emabrim catching big brims plus team yakasimba funka yemgym keta clover wega you can think on them gym kandisota ndokusota then obva chifila cause I'm trapping all day like I'm gundonekila like a drag race wangu patara torira katiteedzera isinoshaya chaofira ndiri musango ndiri kuvhima tiri madzibambo ndakanda huku ikangohukwa chete yamgango I'm the king of the jungle lion king Zimbabwe we haven't even started cause pachine mfambo Mbada Briss. Briss Mbada, you have heard it there, man. You're still rocking, you're still sounding as fresh, I mean, as you were before, and even more dope, which is a great thing because a lot of artists lose it along the way. They just give up, but if not given up, you continue to make great music. So thank you so much, man. We'll be keeping our ear on the ground for the latest music. And remember, you hit on earGROUND for the first time. It's been legit hip hop. I've been speaking there to Briss Mbada. But the name Briss Mbada, where did you get that name from? Like I said at first, I used to be hip hop dancer. So Chris Breeze. So there's a guy I can't did a mistake. I got I see Chris Breeze. We are the Breeze. Breeze. Then I'm going to know. Irindanakirwa nare ndenda ndangoritora zita vanangoti aiwa iri nice one. Planasana mborinza. Istarakabva kumadive. And then kuti Mbada Briss manje rakauya ku high school around 2009. Yeah. Ndopoka Harare Briss. And then 2 years later, we used to go to Roosevelt Girls High. Quite for my gig stuff. So patikaenda ku Roosevelt pane mapensa ndandakatenga amwe so. Mbada Mbada ndakafonyorwa na Lil Wayne zvimwe zvekutika ndaiti ndikatesta pari kuma MTV Awards kwakapefuma akapfeka ka leopard printed ma skinny pants. Yeah. Because I used to sell skinny pants chinotora kwamupedza namukwekwe chinotengesa mabhuku. So ndakanoka kwamupedza nawo ndakati akandekangwa tasvika kuruzi manje tasvika kuruzi kugigi vandataka kutamba manje ndatamba ndazona paFacebook mangwana yakunza Mbada makaiona here nezuro ndopa ndakangozvitaiwa ini ndonzi Briss Mbada. Nice. That's when I started calling. Ndakavaraita complete manje muna 2011 with Briss Mbada. Nice, powerful. Wow, man, thank you so much. I mean, it's great to have had the chance to speak to you and hear your story and even experience the new stuff you're dropping. So you've heard it, summer is coming out. The EP is dropping, and he says he's gonna drop a couple of visuals in between the EP and now. So right now, check out Mutadzi. It's on YouTube. Briss Mbada, that's the YouTube channel. Until next time, remember, my name is Plot Marco. earGROUND is the platform. I'm out. earGROUND. New voices amplified. earGROUND. earGROUND. Keep your ears on the ground.